আবার একটা নতুন সকাল আর আরও একবার চাঁদের বুকে পৃথিবীর পাঠানো চন্দ্রযান-3 নামার অপেক্ষা। চন্দ্রযান-3 রওনা দেবে ভারতীয় সময় দুপুর 2:35 যদিও চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছতে অনেকটাই সময় লাগবে। যে চন্দ্রযান রওনা দেবে আজ, সে গিয়ে পৌঁছবে 23শে আগস্ট। মাঝে এই 3,84,000 কিলোমিটার পথ সে অতিক্রম করবে। ইসরো বলছে ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়েই এবারের চন্দ্রযান-3কে প্রস্তুত করা। অর্থাৎ আগে যে মিশন সফল হয়নি, কি ব্যর্থতা ছিল তার কারণ খুঁজে বের করে সেখান থেকেই চন্দ্রযান-3কে তৈরি করা। কি পার্থক্য রয়েছে সেখানে, কি ব্যবস্থা নতুন করে করা হলো, আমরা এই সব কিছু জানবো, সব কিছু নিয়ে আলোচনা করবো। আমাদের সঙ্গে সরাসরি রয়েছেন বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডক্টর দেবী প্রসাদ দুয়ারি। আপনাকে স্বাগত জানাই আজতাক বাংলায়। ইসরো বলছে যে আগের মিশন সফল হয়নি, সেই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়েই আবার নতুন করে তৈরি হয়েছেন তারা। এই যে ব্যর্থতা, কি ছিল সেই ব্যর্থতা, এবং সেই ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুনভাবে কি পদক্ষেপ করলো ভারত, জানতে চাইবো আপনার কাছে। 2019 সেপ্টেম্বর মাসে সারা ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষের মধ্যে একটা অদ্ভুত উন্মাদনা জাগিয়ে চন্দ্রযান-2 সেই অভিযানটি কিন্তু সফলভাবে হওয়ার চেষ্টা করেছিল। এখন চন্দ্রযান-2কে আমরা একটা ব্যর্থতা বলে কোনোভাবেই বলতে পারি না। তার কারণ, যে বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য নিয়ে চন্দ্রযান-2কে পাঠানো হয়েছিল তার প্রায় 90% কাজ করে চলেছে এখনো চন্দ্রযান-2 নামক প্রবর্তনকারী বা প্রদক্ষিণকারী একটি মহাকাশযান। সেটির কিন্তু কোনো অসুবিধা বা কোনো ক্ষতি বা কোনো ত্রুটি হয়নি। যে গন্ডগোলটা ঘটেছিল সেই চন্দ্রযান-2 থেকে একটি অবতরণকারী যান, যেটা চন্দ্রপৃষ্ঠে নামার কথা ছিল, যার নাম দেওয়া হয়েছিল বিক্রম সারাভাইয়ের নামকরণ করে, এবং তার মধ্যে তার পেটের মধ্যে ছিল একটা ছোট্ট স্বয়ংক্রিয় যান যার নাম প্রজ্ঞান। চন্দ্রপৃষ্ঠে নামার পরে এই প্রজ্ঞান সেই নমার আশেপাশের অঞ্চলটাকে সে বৈজ্ঞানিকভাবে দেখার চেষ্টা করত। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে সুন্দরভাবে নামতে নামতে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র 2.1 কিলোমিটার উচ্চতায় তখন এর সঙ্গে ভারতের ইসরোর বিজ্ঞানীদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তার ফলে এটি কি অবস্থা বা এটিকে কন্ট্রোল করা বা নিয়ন্ত্রণ করার সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন ভারতের বিজ্ঞানীরা। তারপরে কি হয়েছে কেউ অনেকদিন বুঝতে পারেনি, কিন্তু মোটামুটি বোঝা গেছিল হয়তো চাঁদের বুকে আছড়ে পড়েছে এবং ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু ভারতবাসীর মনেও একটা কেমন যেন অস্বস্তি, একটা দুরাশা যে সত্যি কি ইসরো ঠিক করতে পারলো না, এবং পৃথিবীর অনেকগুলি দেশের কাছেও কিছুটা সমালোচনার সুর শোনা গেছিল। আর সেই সমস্ত কথা মাথায় রেখেই গত 3-4 বছরে ইসরোর মহাকাশ বিজ্ঞানীরা তারা প্রাণপণ প্রচেষ্টা করে, অত্যন্ত পরিশ্রম করে তৈরি করেছেন চন্দ্রযান-3। এই চন্দ্রযান-3-এর চন্দ্রযান-2-এর থেকে একটু পার্থক্য, তার কারণ চন্দ্রযান-2 যেমন প্রদক্ষিণকারী একটা মহাকাশ যান ছিল, এখানে কিন্তু সেরকম কিছু থাকবে না। আজকে দুপুর 2:35 শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে যখন একটা GSLV Mark 3, যার নাম LVM-3 অলসো, এই রকেটে চেপে পাড়ি দেবে চন্দ্রযান-3। এতে থাকবে একটা প্রপালশন সিস্টেম, এবং তার মাথার উপরে থাকবে এই অবতরণকারী একটি যান, এবং তার পেটের মধ্যে থাকবে আবার ওই ঘুরে বেড়ানোর জন্য স্বয়ংক্রিয় একটি যান। এখানেও তাদের নাম দেওয়া হচ্ছে বিক্রম এবং প্রজ্ঞান। তাই মানুষের মনে অনেকের মনে জাগছে যে চন্দ্রযান-2 কি হলো, চন্দ্রযান-2 তার থেকে কিরকম ভাবে আলাদা। এই কারণে এখানে কিন্তু পুরো যে মানসিকতাটা বা প্রচেষ্টাটা সেটা কিন্তু চন্দ্রযান-3-এর সফল অবতরণের জন্য করা হয়েছে বিজ্ঞানীদের দ্বারা। তার জন্য কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। যেমন চন্দ্রযান-2-তে যে বিক্রমের নামার কথা ছিল, তার 5টা রকেট ছিল যেগুলোকে ফায়ার করে তার গতিকে ধীরে ধীরে স্তীমিত করা হবে, কিন্তু এখানে 4টিকে করা হয়েছে, তারা অত্যন্ত আরো বেশি শক্তিশালী। তার উপরে যে
পায়ের ওপর ভর করে বিক্রম আস্তে আস্তে অবতরণ করে স্থিত হবে, সেই পাগুলোকে আরো জোরদার করা হয়েছে। কিন্তু তার থেকেও বড় কথা, গত 1 বছর ধরে এর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, খুঁটি নাটি একেবারে গভীরভাবে পরীক্ষা, পুনর্পরীক্ষা, আবার পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা দেখেছেন সব সঠিকভাবে কাজ করছে কিনা। এমনকি হেলিকপ্টার থেকে এই চন্দ্রযান 2-এর যে অবতরণকারী যান, সেটিকে আস্তে আস্তে নামানোর চেষ্টা করা হয়েছে মাটিতে। বড় বড় উঁচু ক্রেন থেকে নামানোর চেষ্টা করা হয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম থেকে এই চন্দ্রযান 2-এর উপযোগিতা এবং কার্যকারিতা সম্পর্কে একটা সুষ্ঠু প্রচেষ্টা করা হয়েছে। তাই বিজ্ঞানীরা আশা করছেন যে আজকে যখন ছোঁড়া হবে কালকেই পৌঁছে যাবে এমন নয়। তার কারণ আমরা জানি, প্রথমে পৃথিবীর চারিদিকে এসে পাক খাবে। পাক খেতে খেতে তার পৃথিবীর চারিদিকের কক্ষপথ যখন 170 কিলোমিটার বাই 3,65,000 কিলোমিটার হবে, সেই সময় একে চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করানো হবে। আর সেটা হবে ওই 4 বা 5ই আগস্ট। এই 5ই আগস্টে একে কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করার পর এ কিন্তু চাঁদের চারিদিকে পাক খাবে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে, এবং 15ই আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবসে এই চাঁদের পৃষ্ঠদেশ থেকে 100 কিলোমিটার উচ্চতা বজায় রেখে পাক খেতে থাকবে। এবং মোটামুটি আশা করা যাচ্ছে যে 23শে আগস্ট নাগাদ এই বিক্রমকে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে অবতরণ করানো হবে। তার এমন সমস্ত যন্ত্র রয়েছে যে অবতরণ কালে যখন সে মাটির কাছাকাছি আসবে, তার গতিবেগ হবে মাত্র 2 মিটার প্রতি সেকেন্ডে, এবং 2.5 কিলোমিটার বাই 1.5 কিলোমিটার একটা আয়তক্ষেত্রের মধ্যেই এটিকে নামানো হবে। কিন্তু এর জন্য রয়েছে, এর সঙ্গে রয়েছে অনেকগুলো সেন্সার। ইনস্ট্রুমেন্ট ছাড়াও, এক্সপেরিমেন্টের ইনস্ট্রুমেন্ট ছাড়াও রয়েছে অনেক সেন্সার। এই সেন্সারগুলো প্রাণপণে চেষ্টা করবে যে সঠিকভাবে, সফলভাবে যাতে অবতরণ করানো যায়। এমনকি যদি নামার সময় সে একটি ক্যামেরা যদি দেখতে পায় যে যেখানে নামছে সে জায়গাটা একটু উঁচু নিচু এবড়ো খেবড়ো, সে কিন্তু একটু সরে গিয়ে নামবে পুরো বিক্রম মহাকাশ যানটিকে। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে কতটা তার গতিবেগ, কতটা তার ত্বরণ বা অ্যাক্সিলারেশন, মাটি যেখানে নামছে সেখানকার অবস্থা কিরকম, সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে সে কিন্তু নামবে। পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে কি করে? এখন এই যে প্রপালশন সিস্টেমটা যাচ্ছে, সেটি কিন্তু প্রাথমিকভাবে ওই ব্যাঙ্গালোরের কাছে ইন্ডিয়ান ডিপ স্পেস নেটওয়ার্ক বলে যে সংস্থাটি আছে, তার বিজ্ঞানীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। আর বিক্রম যখন অবতরণ করবে, সে দুজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, এই ডিপ স্পেস নেটওয়ার্ক এবং তার যে প্রপালশন সিস্টেম তার সঙ্গে। আর চেষ্টা করতে পারে চন্দ্রযান 2, যেটা কিন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে এখনো, তার সঙ্গেও যোগাযোগ করতে। আর প্রজ্ঞান যখন নামবে, মাটির মধ্যে ঘুরে বেড়াবে, তখন সে কিন্তু শুধু তার এই বিক্রম যে ল্যান্ডার, তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারবে। সুতরাং এই বিস্তারিতভাবে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা তারা কিন্তু খুঁটিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রতি মুহূর্ত দেখবেন যে এই অবতরণটা কিভাবে হচ্ছে এবং তার পরবর্তীকালে কিভাবে সে কাজ করছে। কেন আশা রাখি যে আজকে সফল উৎক্ষেপণ হবে। আশা রাখি যে 23শে আগস্ট পৃথিবীর 4র্থ দেশ হিসাবে ভারত পরিগণিত হবে যারা চাঁদের মাটির ওপরে আস্তে আস্তে ল্যান্ড করতে পেরেছে, এবং তারপরে মাত্র 14 দিন, পৃথিবীর 14 দিন এটি কাজ করবে। তার কারণ চাঁদের একটা দিন পৃথিবীর 14 দিনের সমান। আর যেহেতু এই সমস্ত শক্তি যোগান দেবে একটি সৌর প্যানেল, সেই সৌর প্যানেলে সূর্যের আলো না পড়লে তো শক্তি যোগান দেওয়া যাবে না, সুতরাং সেখানে যন্ত্রগুলো কাজ করবে না। সুতরাং চাঁদের পুরো একটা দিন যাতে কাজ করতে পারে, যেখানে সৌর শক্তির দ্বারা শক্তি অর্জন করে এই যন্ত্রগুলো কাজ করতে পারে, সে চেষ্টা হবে। ডক্টর দুয়ারি, এই জায়গাটা একটু আপনার কাছে আসবো যে মূলত চাঁদের যেটা দক্ষিণ মেরু, যেটা নিরক্ষীয় অঞ্চল, সূর্যের আলো পৌঁছয় না, সেই জায়গাটা সম্পর্কে আমরা পৃথিবীবাসী অনেকটাই জানি না। চন্দ্রযান 3-এর একটা লক্ষ্য কি সেই জায়গায় পৌঁছানো, সেখানকার এবড়ো খেবড়ো ভূমি কিংবা সেখানে যে বড় বড় গর্তগুলো রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে কি অনুসন্ধান করা, কিভাবে সফট ল্যান্ডিং হবে সেই জায়গাটা গিয়ে পৌঁছবে, সেটা যদি একটু বলেন। সফট ল্যান্ডিং মূলত যখন সে প্রপালশন যে ইউনিটটা আছে তার থেকে সে বিচ্ছিন্ন হবে, তখন তার মধ্যে 4টে রেট্রো রকেট আছে। এই রেট্রো রকেট তলার দিকে যখন ফায়ার করবে, তখন তার গতিবেগটা আস্তে আস্তে সীমিত হবে। এর সঙ্গে রয়েছে 4টে বড় বড় যেন চাকার মতো।
এই চাকাগুলোকে কিন্তু ঘোরানো যায় পৃথিবী থেকে। এই চাকাগুলো ঘুরিয়ে এই বিক্রম যে অবতরণকারী যান তার দিক নির্দেশ এবং সে কিভাবে নামবে, কি পরিস্থিতিতে নামবে সেটিকে ঠিক করা হবে। সুতরাং অবতরণ করা যখন হবে তখন কিন্তু অনেকগুলি ছোট ছোট যন্ত্র এবং মোটর সেগুলো কিন্তু কাজ করলে সফলভাবে তবেই নামতে পারবে। এটা কি পৃথিবী থেকেই কন্ট্রোল করা হবে, মানে সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকেই? হ্যাঁ, সতীশ ধাওয়ান না, এটা মানে সতীশ ধাওয়ান শুধুমাত্র নয়, এটা ISDN, ইন্ডিয়ান ডিপ স্পেস নেটওয়ার্ক, IDSN বলে একটা জায়গা আছে যেখানে মহাশূন্যের অনেক দূরের সঙ্গে ভারতের বড় বড় বিরাট বড় বড় দুটো অ্যান্টেনা, রেডিও অ্যান্টেনা, তারা যোগাযোগ রাখে। এছাড়াও আন্তর্জাতিকভাবে আরো 3টে জায়গাকে বেছে নেওয়া হয়েছে যেখান থেকে এই চন্দ্রযান 3-এর যাত্রাকাল সময় প্রতিটা মুহূর্ত যাতে তার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়। আচ্ছা, এই যে চাঁদের যে নিরক্ষীয় অঞ্চলটা, এটা তো একটা টার্গেট দেখার যে সেখানে কি কি রয়েছে, বড় বড় গর্ত, প্রত্যেক পদে পদে সেখানে বাধা, সেই জায়গাটা সম্পর্কে যদি একটু বলেন যে কিভাবে কাজ করবে সেই জায়গাটাতে। আপনারা যেটা বললেন যে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলটা সম্পর্কে পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের এখনো কিছুটা অজানা। বড় বড় গর্ত, গহ্বর দেখা যায় এবং অনেকের বিশ্বাস ওই গহ্বরের তলদেশে জলীয় বরফ রয়েছে। যেহেতু সূর্যের আলো পুরোপুরি সেই গহ্বরের একেবারে ভেতর অব্দি পৌঁছতে পারে না, সেখানে জলীয় বরফ জলীয় অবস্থাতে থাকে। এখন চাঁদে এই বিভিন্ন অভিযান পাঠানোর একটা মূল উদ্দেশ্য কিন্তু চাঁদের পৃষ্ঠদেশে কতটা জল আছে বা জল না থাকলেও জলীয় বরফ আছে কিনা, আভামণ্ডলে জলীয় বাষ্প আছে কিনা। এবং এক্ষেত্রে মনে রাখা উচিত কিন্তু চন্দ্রযান 1 সে কিন্তু প্রথম যে জানিয়েছিল যে উত্তর মেরু অঞ্চলের কাছে প্রায় 600 কোটি লিটার জলীয় বরফের সম্ভাবনা আছে, প্রথম জানিয়েছিল পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের। আর এবার দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে পাঠানোর ফলে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের আশেপাশের যেমন খনিজ পদার্থ, তেমন জলীয় বরফ থাকলে বা বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকলে সেই বাতাস বা আবহাওয়াকেও দেখার যন্ত্র পাঠানো হচ্ছে। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে বোঝা যাবে যে ওই অঞ্চলে জল কত বা জলীয় বরফ কতটা আছে এবং তার খনিজ অবস্থানটা কি, মানে কি কি ধরনের খনিজ পদার্থ রয়েছে। যেমন এই প্রজ্ঞানের মধ্যে একটি যন্ত্র আছে, বর্ডালি বিশ্লেষণ যন্ত্র, যেটি বিশেষ করে চাঁদের বুকে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, সোডিয়াম, লোহা, টাইটেনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, এই কয়েকটি এলিমেন্ট বা মৌলকে তারা খোঁজার চেষ্টা করবে। এবং সেই যন্ত্রগুলি কিন্তু অত্যন্ত আধুনিক যন্ত্র শুধু নয়, তারা কিন্তু বহু পরীক্ষিত অলসো। আপনি কিছুক্ষণ আগে আমাদেরকে বলছিলেন যে বেশ কতগুলো জায়গা থেকে, মানে পৃথিবী থেকে কন্ট্রোল করা হবে যখন ওটা ল্যান্ডিংটা হবে। কোন কোন জায়গা থেকেই কন্ট্রোলটা করা হবে সেটা যদি আমাদেরকে আরো একবার একটু বলেন। একটি জায়গা থেকে এবং ভারত মহাসাগরে একটি জাহাজ, এই ভারত মহাসাগরের একটি ছোট দ্বীপ থেকে, এবং প্রবাবলি, এটা আমি শিওর নই, প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে মধ্যিখানে একটা জাহাজের থেকে, যাতে পৃথিবী যখন চাঁদকে দেখতে পাচ্ছে না, মানে ভারতবর্ষ থেকে, তখনও যাতে চাঁদের উদ্দেশ্যে কি যাচ্ছে, কে যাচ্ছে, কিভাবে যাচ্ছে, চন্দ্রযান 3-এর কথাই বলছি, সেটাকে যেন আমরা জানতে পারি। আচ্ছা, আমি একটু আপনার কাছে যাব। আপনি কক্ষপথটার কথা বলছিলেন যে পৃথিবী থেকে যাত্রা শুরু করে চন্দ্রযান 3 অনেকটা তো সময় লাগবে পৌঁছতে। মোটামুটি যে সময়টা আমরা জানি যে 23শে আগস্ট 2023 সেই সময় সে পৌঁছবে। এই যে 3,84,000 কিলোমিটার পথ প্রায় অতিক্রম করবে এই চন্দ্রযান 3, এই যে প্রত্যেকটা ধাপে ধাপে সে যে এগোবে, কোন স্তর থেকে কোন স্তরে সে যাবে, কিভাবে এগোবে, কোন কক্ষপথে যাবে, সেটাও যদি আমাদেরকে একটু বলেন। হ্যাঁ, মোটামুটি বিজ্ঞানীরা যেটা করেছেন, কোনো কিছু তাড়াহুড়ো না করে একেবারে সঠিক হয়ে তবে যাতে পাঠানো যায় তার একটা প্রচেষ্টা চলবে। তার ফলে হবে কি, ওই পৃথিবী আজ তো উৎক্ষেপণ হলো, তারপর পৃথিবীর চারিদিকে সে কিন্তু পাক খাবে। সেই পাক খাবার যে কক্ষপথটা, সেটা মোটামুটি 5 থেকে 6 বার হবে এবং আস্তে আস্তে অত্যন্ত উপবৃত্তাকার হবে। উপবৃত্তাকার হতে হতে, যেটা আগে বলছিলাম, যখন ওই মানে ইলিপসের বা উপবৃত্তের একদিকটা মাত্র 170 কিলোমিটার আর আরেক দিকটা 3,65,000 কিলোমিটার যখন হবে, তখন একে টেকনিক্যালি বলা হয় যে চাঁদের যে কক্ষপথ বা চাঁদের কাছাকাছি অঞ্চলে একে ইনজেক্ট করা হবে, যেন ঢুকিয়ে দেওয়া হবে।
এই ইনজেক্ট করার ফলে সে আবার চাঁদের চারিদিকে একটা উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরতে থাকবে এবং সেখানে কিন্তু কক্ষপথটা আস্তে আস্তে ছোট হবে। ছোট হতে হতে 15ই আগস্ট নাগাদ এই কক্ষপথটি এমন হবে একটি বৃত্তাকার, সার্কুলার, এবং তখন চাঁদের পৃষ্ঠদেশ থেকে এর উচ্চতা থাকবে মাত্র 100 কিলোমিটার। এই অবস্থায় চলতে 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 ঠিক সময়, ঠিক মুহূর্তে, ঠিক গতিবেগের মধ্যে দিয়ে 23শে আগস্ট একে চাঁদের দিকে প্রপালশন সিস্টেমটা আস্তে আস্তে ছেড়ে দেবে এবং সে ছেড়ে দেওয়ার পর তার গতিবেগ তখন অনেক, কিন্তু ওই রেট্রো রকেটকে চালু করে আস্তে আস্তে তার গতিবেগ স্তীমিত করে আমরা সবাই আশা করছি ধীরে ধীরে অবতরণ করবে সফলভাবে। এই যে এতগুলো কক্ষপথে সে এগোবে, তারপরে সে বৃত্তাকার অপবৃত্তাকার পথে সে ঘুরবে, এই যে এই কক্ষপথগুলো আমরা জানি যে আপনাদের কাছ থেকেই আমরা জানতে পারি যে সেখানে আরো অনেক কিছু রয়েছে, অনেক গ্রহাণুপুঞ্জ রয়েছে, আরো অনেক জ্যোতিষ্ক রয়েছে। তো তাদের যদি একটা কক্ষপথে কোনোভাবে ঢুকে পড়ে, তারা যদি এর চন্দ্রায়ন 3 এর কক্ষপথে যদি ঢুকে পড়ে, বা এক একটা জায়গায় এক এক রকম টেম্পারেচার, এক এক রকম জায়গায় কোথাও প্রচন্ড ঠান্ডা, কোথাও আবার অতটা নয়, একটু গরম, এই পুরো জায়গাটাকে সে কি করে মেনটেন করবে, তার কোনো ব্যবস্থা নিশ্চয়ই থাকছে। নিশ্চয়ই। প্রথমত বলে রাখি 3,84,000 কিলোমিটার দূরে চাঁদ রয়েছে গড় দূরত্ব। এর মধ্যে মোটামুটি ছোট বড় মোটামুটি যে জিনিসপত্র আছে তার সম্পর্কে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা, ভারতের ইসরোর বিজ্ঞানীরা কিন্তু ভালোভাবে জানেন। সুতরাং সেগুলোকে এড়িয়ে চলাটাই হবে সব থেকে বড় কথা। কিন্তু অঘটন ঘটতেই পারে। আমরা জানি যে চন্দ্রযান 1 সে 2 বছর কাজ করবে বলে পাঠানো হয়েছিল, মাত্র 10 মাস 11 মাসের মাথায় সেটি বিকল হয়ে যায়। বিকল কেন হয়? পৃথিবীর কোনো দোষ বা ইসরোর বিজ্ঞানীদের গাফিলতিতে নয়, একটা ছোট্ট হয়তো কোনো গ্রহাণু সেই সময় বা ছোট্ট পাথরের টুকরো সেটিকে আঘাত করার ফলেই তার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং সেই ক্ষেত্রেও ঘটনা ঘটতে পারে, কিন্তু মহাকাশ তো বিরাট বড় জায়গা, সেখানে বস্তু থাকলেও তাও এত ফাঁকা জায়গা আছে এবং সেগুলো সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা কিন্তু সম্যকভাবে তাদের একটা ধারণা আছে এবং সেই সাবধানতা তারা এই গতিপথ যখন তারা নির্ণয় করেছেন এবং যে গতিপথকে তারা ফলো করবেন সেগুলোর মধ্যে এগুলোকে ধরা রয়েছে। আর এই যে টেম্পারেচারের বিষয়টা যেটা বললাম, যে সেই সব টেম্পারেচারে সে কি এগিয়ে যেতে পারবে, তার কোনো সমস্যা? টেম্পারেচার না, কোনো সমস্যা হবে না, কেননা যেহেতু সোলার প্যানেল, সুতরাং সূর্যের আলোকে পড়তে হবে তার উপরে, নাহলে এই প্রপালশন সিস্টেমের উপরে সূর্যের আলো না পড়লে প্রায় 748 বা 743 মেগা ওয়াট তাকে শক্তি তৈরি করতে হবে। সুতরাং এই 740-42 ওয়াট শক্তি তৈরি করতে তার সূর্যের আলো দরকার, সুতরাং সূর্যের আলো তার উপরে পড়বে। কিন্তু এটি যে ভেতরের যে অংশটি রয়েছে যে অবতরণকারী যান, সেটি কিন্তু সেই সময় একটা খোলসের মধ্যে থাকবে, তাপ নিরোধক একটি বর্মের মধ্যে তাকে মুড়ে রাখা হয়েছে। একটু আসবো চন্দ্রায়ন এর আগের বার যখন চন্দ্রযান যখন পাঠানোর প্রস্তুতিটা শুরু হয়েছিল, শেষ মুহূর্তে দেখা গিয়েছিল এর যে অয়েল ট্যাঙ্কার সেখানে ফুটো ধরা পড়েছিল এবং তারপর সেটা সারিয়ে কয়েকটা দিন পর সে আবার রওনা হয়ে গিয়েছিল। তো এই রকম শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিটা, সেটা এখন এই মুহূর্তে কোন পর্যায়ে রয়েছে? আপনার কাছে কি তথ্য রয়েছে? দেখুন, প্রায় দিনখানেক আগে 24 ঘন্টা ধরে সমস্ত সিস্টেমকে টেস্ট করেছেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। ওই চন্দ্রযান 3কে জিএসএলভি রকেটের নাকের ডগায় চাপিয়ে শ্রীহরিকোটার দ্বিতীয় লঞ্চিং প্যাডে সেটিকে স্থাপন করে তারপরে এই সমস্ত টেস্ট হয়েছে। কিন্তু টেস্ট হয়েছে মানে তারা 100% তাদের দিক থেকে তারা বুঝতে পেরেছেন যে সব ঠিক আছে, কিন্তু কখনো কখনো অঘটনও ঘটে। মনে রাখতে হবে, আমি বলছিলাম যে ভারত হবে চতুর্থ দেশ যে চাঁদের বুকে অবতরণ করেছে। অন্য 3টে দেশ কারা? আমেরিকা, আগেকার সেই সোভিয়েত রাশিয়া, আর তারপরে চীন। আমেরিকা এবং সোভিয়েত রাশিয়া কিন্তু প্রথমবারে কেউ পারেনি, রীতিমতো অনেকবার তাদের খুব ফেলিওর হয়েছিল, আছড়ে পড়েছিল, ভেঙে গেছিল, পৌঁছতে পারেনি, তারপরে তারা সফলভাবে নেমেছে। কিন্তু চীনের ক্ষেত্রে তা নয়। চীন গত 2 বছর আগে ওই চাঁদের যে পৃষ্ঠদেশ পৃথিবী থেকে দেখা যায় না সেই দিকে চাঙ্গে 5 বলে একটি মহাকাশযান নামিয়েছে, সেটা কিন্তু প্রথমবারই তারা সফল হয়েছিল, এটা সত্যি কথা। কিন্তু এর মধ্যে 2টো আরো দেশ, এক হচ্ছে ইসরায়েল, এক হচ্ছে জাপান, তারা অবতরণ করার চেষ্টা করেছিল। ইসরায়েল তো এই বছর কয়েক মাস আগে, তারাও কিন্তু পারেনি, আছড়ে পড়েছিল। সুতরাং এমন নয় যে ভারতের বিজ্ঞান কি করছে, কিছু ঠিকঠাক করছে না, সফল হচ্ছে না, এই ধরনের যে মন্তব্য বা চিন্তা, এগুলো কোনোভাবেই আসা উচিত নয়।
একদমই একদমই। একটা বিষয় একটু জানবো, আপনি যেটা বললেন যে সোলার প্যানেলটা কাজ করবে তো সূর্যের আলো তাকে পৌঁছতে হবে, সেটা কিন্তু যখন সে নিরক্ষীয় অঞ্চলে গিয়ে নামবে যেখানে ঠিকমতো সূর্যের আলো গিয়ে পৌঁছয় না, আমি দক্ষিণ মেরুর কথাই বলবো, সেখানে তাহলে কিভাবে সে কাজ করবে? দেখুন, একেবারে দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি পৌঁছচ্ছে, কিন্তু মোটামুটি 70 ডিগ্রি ল্যাটিচিউড, মানে 90 ডিগ্রি নয়, তার থেকে আরো 20 ডিগ্রি ওপরে, কিন্তু সেখানেও সেটা মেরু অঞ্চলেরই আশপাশ, কিন্তু সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছবে বলে বিজ্ঞানীরা জানেন বলেই সেখানে তাকে পাঠানো হচ্ছে। এইটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে, রাইট? সুতরাং একেবারে যে অন্ধকার থাকে তা নয়। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলটা বেশ ছায়াবৃত অঞ্চল, সূর্যের আলো সরাসরি হয়তো পড়ে না সবসময়, কিন্তু তার একটু ওপরের দিকে, মানে তার উত্তর দিকে, দক্ষিণ মেরুর একটু উত্তর দিকে চাঁদের, সেখানে যে একবারে সূর্যের আলো পড়ে না তা নয়। আচ্ছা, বিজ্ঞানীদের এই মুহূর্তে যেটা প্রথম টার্গেট সেটা হচ্ছে এই চন্দ্রযান-3 তাকে সফট ল্যান্ডিং করানো। ল্যান্ডিং তো হলো, তারপরে প্রথম কাজটা কি হবে? প্রথম কাজটা হবে, প্রথমেই যে বিক্রম অবতরণকারী যান তার মধ্যে 4টে যন্ত্র রয়েছে, সেগুলো আশেপাশের খনিজ পদার্থ কি রয়েছে তার অবতরণের জায়গার আশেপাশে সেটা বার করবে। পৃষ্ঠদেশ এবং আবহাওয়া মণ্ডলে কিভাবে তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ বা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যে সমস্ত ইন্টারাকশনস হচ্ছে, বা কিভাবে ইলেকট্রিক্যাল ইন্টারাকশন হচ্ছে, কতটা প্লাজমা আছে, কিভাবে আছে, কত ঘনত্ব, সেটা মাপবে। আরেকটি যন্ত্র দিয়ে চন্দ্র পৃষ্ঠের তলায় কোনো কম্পন হচ্ছে নাকি তাকে বোঝার চেষ্টা করবে। আর নাসা একটি যন্ত্র পাঠিয়েছে কিন্তু এই বিক্রমে, সেটা হচ্ছে একটা রেট্রো রিফ্লেক্টর। এটা কিন্তু কোনো নিজের থেকে কাজ করবে না, কিন্তু এটা বিক্রমের গায়ে লাগানো থাকবে। পৃথিবী থেকে সংকেত পাঠিয়ে প্রতিনিয়ত তার থেকে প্রতিফলন হয়ে পৃথিবীতে আবার সেই সংকেতটা ধরা পড়ে চাঁদের গতিবিধি বা গতি প্রকৃতি সম্পর্কে একটা ধারণা করা হতে পারে। এবং তারপরে যখন প্রজ্ঞান বেরিয়ে আসবে, তার মধ্যে রয়েছে আবার 2টো যন্ত্র। সে একটা যন্ত্র বেশ মজার, একটা প্রচন্ড শক্তিশালী লেজার রশ্মি পাঠিয়ে একটা পাথরের ওপর ধরুন সেটাকে বাষ্পীভূত করে ফেললো, যে বাষ্পটা বেরোলো সেটাকে তার বর্ণালী বিশ্লেষণ করা হলো, স্পেকট্রাম অ্যানালিসিস যাকে বলে। কি ধরনের জিনিস রয়েছে, কি ধরনের অ্যাটমস, মলিকিউলস বা রয়েছে, সেগুলো বার করবে। বেশ, আপনার কাছ থেকে আমরা অনেক কিছুই জানলাম, এবং আর তো খানিকক্ষণের অপেক্ষা, তারপরেই চন্দ্রযান-3 সে রওনা হয়ে যাবে চাঁদের উদ্দেশ্যে, এবং অনেক অজানা দিক, অনেক না জানা বিষয় আমাদের চোখের সামনে আমরা আবার দেখতে পাবো। ডক্টর দুয়ারি, আপনার কাছে শেষ প্রশ্ন, এবারে চন্দ্রযান-3কে নিয়ে কতটা আশাবাদী ইসরো এবং আপনি? ইসরো অনেকটা আশাবাদী বলেই কিন্তু অভিযানটা করছে। ব্যর্থতার জন্য তো কেউ এত এই 600-650 কোটি টাকা খরচা করে অভিযান করবে না। সুতরাং তাদের সেই দায়বদ্ধতাটা তাদের কাছে আছে। এবং চন্দ্রযান-2 যে পুরোপুরি সফল হয়নি, ওই 10% সফল হতে পারেনি, তার জন্য তারা কিন্তু প্রাণপণে চেষ্টা করেছেন সেই ভুলগুলোকে শুধরে নেওয়ার। সুতরাং আমার মনে হয় তাদের মধ্যে প্রত্যেকেই আশায় বুক বেঁধেছেন। আর আমি সাধারণ ভারতবাসীর মতো আমিও কিন্তু আশান্বিত, কেন আমরা তো তাদের কাছ থেকে যে তথ্য পাচ্ছি, ইসরোর বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে, তারা যে সমস্ত কথা বলছেন তা দেখেই তো আমরা বুঝতে পারছি। আমরা তো নিজের থেকে তাই যন্ত্রগুলোকে ব্যবহার করিনি বা যন্ত্রগুলো কিরকম তাতে হাত দিয়ে দেখিনি। সুতরাং তারা যখন বলছেন আমরা তাদের কথা বিশ্বাস করি, কেন তারা বিজ্ঞানী। সাধারণত বিজ্ঞানী মানুষেরা তারা যে খুব ভুলভাল কথা বলেন বা মিথ্যে কথা বলে ওঠেন সব সময়, তা কিন্তু নয়। সুতরাং সেই দিক থেকে আমার মনে হয় শুধু আমি কেন, সারা ভারতবর্ষে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী, এবং সবাই আশা করছি যে সফলভাবে যেন এই অভিযানটা হয়। কেন ভারতবর্ষ প্রথম 4টে দেশের মধ্যে হয়ে যাবে। এবার কি একটু ফুয়েলটা বেশি লাগবে, সময়টা বেশি বলে, হ্যাঁ যাত্রাকালটা ঠিক বলে, একটু বেশি সময় বলে একটু জ্বালানি বেশি খরচ হবে। আরেকটা বিষয় আমি যেটা খুব সংক্ষেপে আপনার কাছে জেনে নিতে চাইবো, যে বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র গোটা ভারতবর্ষ নয়, গোটা বিশ্ব তাকিয়ে রয়েছে এই চন্দ্রায়ন-3 এর দিকে, এমনকি আমেরিকাও তাকিয়ে রয়েছে। সেটা কেন বলা হচ্ছে, সেটা যদি একটু বলেন। নিশ্চয়ই, প্রথমে তো আমেরিকার ওই নাসার একটি যন্ত্র রয়েছে চন্দ্রযান-3, সরাসরি একটা যোগাযোগ আছে। তার থেকেও বড় কথা, গত 20-30 বছরে ভারত যে তীব্র গতিতে মহাকাশ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম সারির দেশে চলে এসেছে, সেইটা নিয়ে কিন্তু সারা পৃথিবীর অন্য সমস্ত দেশেরা রীতিমতো উৎসাহিত, কেউ কেউ আবার চিন্তিত।
তার কারণ বাণিজ্যিকভাবে ভারত এখন মহাকাশ যাত্রার ক্ষেত্রে কাজ করতে শুরু করেছে। ভারতের পিএসএলভি বা জিএসএলভি রকেট এত অল্প খরচে, তুলনামূলকভাবে অল্প খরচে ভারতবর্ষে উৎক্ষেপণ করছে। আমরা এখন জানি যে অনেক দেশ তাদের উপগ্রহ এখন এই ভারতীয় রকেটে চেপে পাঠাচ্ছে, কারো খরচা কম হবে বলে। সুতরাং সেই দিক থেকে ভারত কিন্তু শুধুমাত্র যে বিজ্ঞান প্রযুক্তির দিক থেকে অগ্রণী ভূমিকা নিচ্ছে তাই নয়, মহাকাশ বিজ্ঞানে আন্তর্জাতিকভাবে, বাণিজ্যিকভাবে, অর্থনৈতিকভাবে উন্নতির দিক থেকে ভারতবর্ষ কিন্তু প্রচণ্ড গতিতে সফলভাবে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং সেই দিক থেকে চন্দ্রযান-3 শুধুমাত্র চন্দ্রযান-3, শুধুমাত্র চাঁদ, শুধুমাত্র চন্দ্রপৃষ্ঠে সফলভাবে অবতরণ, এর মধ্যে কিন্তু আর সীমাবদ্ধ নেই। ভারতের পারদর্শিকতা, ভারতের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির যে মান, সেই সমস্ত জিনিসগুলো উঠে আসবে এর মধ্যে দিয়ে। অনেক কিছু জানলাম আপনার কাছ থেকে, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। সরাসরি আমরা কথা বলছিলাম, বিশিষ্ট জ্যোতির্বিজ্ঞানী ডক্টর দেবী প্রসাদ দুয়ারি আমাদের সঙ্গে সরাসরি ছিলেন। আমরা এই মুহূর্তে এখন নজর রাখবো ইসরোতে। চলে যাব সরাসরি চন্দ্রযান-3 উৎক্ষেপণের, যেখান থেকে উৎক্ষেপণ করা হচ্ছে সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার, নজর রাখবো সেখানে। अभी अभी आपने देखा एक संक्षिप्त वीडियो जिसमें एनिमेशन की मदद से इस पूरे मिशन की यात्रा को बताया गया है, इस मिशन के ऑब्जेक्टिव को समझाया गया। Which tank level correction completed? Chandrayaan-3 has two predecessors with destination Moon as their mission objective. Chandrayaan-1, launched by PSLV C-11 in October 2008, included lunar orbiter and impactor. During the mission life of around 10 months, Chandrayaan-1 had mapped the minerals on lunar surface, acquired 70,000 images to help create 3D atlas of Moon, and what's more, found water on Moon's polar regions. Chandrayaan-2, launched by LVM-3M1 on 22nd of July 2019, consisted of lunar orbiter, lander named Vikram, and rover named Pragyan. The orbiter is still providing insightful scientific information through its payloads like spectrometers, synthetic aperture radar, and cameras. चंद्रयान-3 की चंद्रमा की सतह में उतरने के इस मिशन को कुल 10 चरणों में पूरा किया जाएगा। संक्षेप में यह इस प्रकार है। सर्वप्रथम चंद्रयान-3 को LVM-3 प्रमोचक रॉकेट द्वारा पृथ्वी की एलिप्टिकल टारगेट ऑर्बिट, जो कि 170 बाई 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट है, उसमें प्रमोचित किया जाएगा। वहां से चंद्रयान में मैन्यूवर कर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सहायता से चंद्रयान की गति को वृद्धि की जाएगी। फिर चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। चंद्रमा की कक्षा में जाते ही उसमें फिर से मैन्यूवर कर चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। फिर सही समय आने पर लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से पृथक कर दिया जाएगा। यह आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है प्रोपल्शन मॉड्यूल। प्रोपल्शन मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य है लैंडर तथा रोवर को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में, जो कि 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा होगी, उसमें उचित अभिवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को अपने से पृथक कर चंद्रमा की सतह पर भेजना है। ऐसा करने के लिए इसमें MMH और मॉन का प्रयोग कर 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स वाले इंजन्स लगे हुए हैं। इसमें आवश्यक संचार सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। Speaking about the major milestones in the journey of Chandrayaan-3 to the Moon, the spacecraft consists of propulsion module, lander, and rover. Lander is planned to touch down at south pole of Moon. The major 10 phases of the mission are: the first phase, called the Earth-centric phase, comprises of pre-launch, launch, ascent, and earthbound maneuver. While the second phase is the lunar transfer phase, as the name suggests, the Chandrayaan spacecraft moves closer to the Moon. Next 8 phases are in the Moon orbit. The third being the lunar orbit insertion, followed by the moon-bound maneuvers phase, which mark the fourth phase. And next is
it is now that the propulsion module separates from the lunar module 6 minutes. when 100 by 100 circular orbit of the moon is achieved. The Chandrayaan 3 in its sixth phase carries out D-boost External power from withdrawn. 100 kilometers to 100 by 30 kilometers orbit, followed by the pre-landing phase as seventh phase, and then the most awaited Flight landing coefficient phase loading started. takes place. Flight coefficient loading complete. आपके सामने है मिशन नियंत्रण कक्ष का दृश्य। सभी सेंटर डायरेक्टर्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा हो रहा है। दर्शक दीर्घा भी इस इंतज़ार पे। प्रमोशन से हम 5 मिनट की दूरी पर हैं। -5 minutes. Most of you might recall the Chandrayaan 2 mission MC confirms radar and the data. intense moments when all the enthusiastic Indians were waiting for the touchdown of the lander on the surface of moon. Normal. The launch view gallery with the overwhelming crowd of visitors. पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित। मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। We are close to 4 minutes from the scheduled launch time. -4 minutes. Gaining from the heritage of Chandrayaan 2, the Chandrayaan 3 is upgraded in several aspects for the enhanced robustness Pyro through and wall extensive battery ground mode. tests and simulation. Onboard computer in flight mode. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान सभी संचार तंत्रों की स्वास्थ्य जांच, बैटरी आवेशन पूर्ण किया जा चुका है। कुछ अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना, गैस टैंक का अंतिम आवेशन, और यह सभी घटनाएं संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। -3 minutes. अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। प्रमोशन तथा इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों S200 स्ट्रप-ऑन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। Pre-flight pressurization of the hydrogen tank commenced. S200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि -2 minutes. तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। इस यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित।
minus 1 minute. अब हम उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर 45 seconds. Minus 50 seconds. All sequences armed. Stage ready. Minus TB ready. 45 seconds. Minus 40 seconds. L110 VHPP open. MOV Minus 79 35 open. seconds. Minus 30 seconds. Real-time programs activated. Minus 25 seconds. L110 VSPP open. Minus 20 seconds. Minus 15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Lift off normal. P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LBM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है, इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LBM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S-200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S-200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on, close to 2 tons of propellant being burnt each second. S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है, और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination 200 stages are separated. of hypergolic earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S-200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार इस यान से S-200 स्टेप ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान 3 minutes. क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है, और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of it, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude
and Plus imparts 4 a relative velocity of 4.18 kilometers per second, that is 250 kilometers every minute. L1 turn stage performance normal. LVM-3 M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. L1 turn stage thrust cut off and separated. To C-25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present altitude Stage is close. performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. Cryo stage आइए performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan 3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A landwehr probe called Rambha to measure the near-surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's Surface Thermophysical Experiment, or CHASTE, to measure thermal properties of lunar surface near polar regions.
to measure the seismicity around 9 landing minutes. site and delineating the structure of the lunar crust and mantle, payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the Real scientific stage study performance objectives normal. through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS or laser-induced breakdown spectroscope is included. Another payload is the alpha particle X-ray spectrometer. जी हाँ, लैंडर मॉड्यूल में 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में नितभारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह अंतर्ग्रही मिशन के लिए भी आवश्यक तकनीकों का प्रदर्शन करेंगे। लैंडर के पास यह क्षमता है कि वह चंद्रमा की उबड़ खाबड़ सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 7 minutes. एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayaan 3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation, during the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to drive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. Normal. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan 3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan 2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan 3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan 3 are capable of more gradual throttling also. वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा। और उचित अभिवृत्ति प्राप्त कर चंद्रयान 3
को यान से plus पृथक कर दिया 14 जाएगा। minutes. चंद्रयान 3 को LVM-3M4 द्वारा एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः 5 बार मैन्यूवरिंग कमांड दिया जाएगा। 5वीं बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैन्यूवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और अमृति में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। Plus 15 minutes. We have come close to 900 seconds after the launch. Currently, the C-25 stage is thrusting. Current relative velocity is 9.29 kilometers per second. जी हाँ, कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण LVM-3M4 रॉकेट का चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है और उद्दिष्ट कक्षा प्राप्त होते ही और उचित अभिवृद्धि प्राप्त होते ही चंद्रयान 3 को अंतक्षेपित कर दिया जाएगा। Cryo stage thrust cutoff. Satellite injection condition is achieved. अभी पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। Chandrayaan 3 satellite separated. चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है एलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan 3 has attained a major milestone successfully. Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. This is mission director. The LVM-3M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM-3M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अब इस मिशन के बारे में हम अध्यक्ष महोदय से सुनेंगे और हम आपसे आज्ञा लेते हैं। We sign off. नमस्कार। Up next is address by Secretary DOS, Chairman ISRO. Congratulations, India. Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. Our dear LVM-3 has already put Chandrayaan 3 craft into the precise orbit around Earth. 170 by 36,500 kilometer was its intended target orbit, and it is precisely there now. And let us wish all the best for the Chandrayaan 3 craft to make its further orbit racing maneuvers and travel towards moon in the coming days. So let me wish all the very best to Chandrayaan 3 for its further journey towards moon. Before that, let me introduce the team behind this mission, the mission director, Mr. Mohan Kumar, and also the project director of LVM-3, and we have also the mission director for the Chandrayaan 3 craft, the project director of Chandrayaan 3, Veera Muthuvel. So over to them, Mohan. Thank you, sir.
Honorable Minister of State for Science and Technology and Departments of Space and Atomic Energy, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman ISRO and Secretary Department of Space, former secretaries of the department, invited dignitaries, respected dignitaries and invitees. I am very happy to report here that the LVM-3 M4 vehicle has injected the Chandrayaan-3 satellite to the precise orbit. And once again, the vehicle is proved to be the most reliable heavy lift vehicle of Indian Space Research Organization. Congratulations to the teamwork of ISRO family. I would like to appraise three things here. The vehicle systems are in the continuous process of quality improvement, especially in the event of our human rating efforts towards making the systems reliable. Secondly, the payload also, capability of the payload also is improved by mission strategies as well as vehicle engineering approaches. We are in the process of increasing the launch frequency of this vehicle considering the national requirements as well as satellite demands. Here, so many improvements we have incorporated in this vehicle. For example, the S200 nozzle, they are processed exactly as per the human rating standards, enabling us to have 100% NDT, and the inherent pocket erosion characteristics are removed. The L100 stage Vikas engine, mostly it is 100% qualified to be the human rated engine with indigenously developed LET throats, and the pocket, the back wall gas entry also is eliminated, and it is a perfect system. Yes, and CE20 stage also is perfectly actually, sir. Good. So we will describe all those details later because of shortage of time. Yes, sir. I take this opportunity to thank all the mission executives because mission executives for all the supports all along the launch campaign process as well as the launch. Once the launch manifest is released and mission executives are identified, really this is a penance of so many across the ISRO centers, our launch vehicle centers, VSSC, LPSC, IPRC, IASU, SDSC, SHAR, URSC and SAC, along with all our industrial partners, major players to the small scale industries who supply us with all the deliverables in time, quality products, the suppliers of chemicals, propellant ingredients, suppliers of avionics systems, and our own GOCO facility operators. Actually, the industrial manpower is really our ISRO's virtual manpower. Everybody's efforts went into this, and called the also the prayers and best wishes of all our seniors, retired executives, everyone's prayers and our own family members. I take this opportunity to pray God Almighty for all the blessings in the form of this success, which was the penance by the ISRO family for last 73 days. And my prayerful pranams for the successful continuous operations of the Chandrayaan spacecraft, for its safe and soft landing on lunar surface and further experiments. Thank you. Jai Hind. Respected Chairman ISRO, Center Directors, dignitaries and my team Chandrayaan-3, very happy to note that our Chandrayaan-3 has been injected into an intended orbit with very close orbital parameters. Congratulations and thanks to LVM-3 team. And all our spacecraft health parameters are normal, including the power generations in both propulsion module and lander module. Our journey to moon has begun now for the most awaited soft landing. We'll be closely monitoring and controlling the spacecraft from ISRAC Bangalore. Many critical events are lined up, starting from earthbound maneuvers, insertion into the lunar orbit, and separation of lander, and set of deboost maneuvers, and finally the power descent phase for a soft landing. I take this opportunity to thank Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors for entrusting me this opportunity, who have been the motivational and guidance force behind this mission.
My special thanks to Chandrayaan 3 project executives, Associate Project Director Kalpana, Deputy Project Directors, Project Managers across the ISRO centers who have provided an excellent support in building the spacecraft. My special thanks to the expert committees for their constant guidance throughout the various stages of the project. I also thank the various work centers and industries who have contributed directly and indirectly to this mission. My special thanks to URSC council members, group directors, deputy directors across the ISRO centers, and looking forward for the soft landing with all your wishes and blessings from the God. Thank you. We have our Honorable Minister for Space, Minister of State for Space, Dr. Jitendra Singh ji, amongst us during this historic occasion of success of launching of LVM-3. So we would like to hear a few words from him. Over to you, sir. It is indeed a moment of glory for India and a moment of destiny for all of us over here at Sriharikota who are a part of the history in making. Thank you, Team ISRO, for making India proud. And thank you, Honorable PM Narendra Modi ji, for having made this possible by unlocking the gates of Sriharikota and enabling the India's space sector. You would recall, Honorable Prime Minister had very recently said, sky is not the limit. And living by his words, I think the Chandrayaan today has gone beyond the limits of sky to discover the unexplored horizons of the universe beyond. Ladies and gentlemen, this day today, the 14th of July 2023, is also a day of vindication. Vindication of the dream that Vikram Sarabhai saw 6 decades ago. He might have been short of resources, but never short of confidence. And when we see those pictures of a launcher vehicle being carried on the carriage of a bicycle, without any remorse, without any slightest embarrassment, that is because Vikram and his team had faith in themselves, faith in India's potential, faith in India's acumen. And today, here, we are vindicating and we are reiterating India's indigenous capabilities, living up to the ideal of Atmanirbhar Bharat. And before I conclude, ladies and gentlemen, as Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. Thank you and congratulations once again. Thank you, sir. We will also introduce the directors of the centers who have done all those great work of building the rocket, building the scientific instruments for Chandrayaan 3, the Chandrayaan spacecraft itself, and made all those critical systems, and also the agencies who are going to handle the rest of the mission part, the tracking and the ground stations, and all those teams we are here. So I request the directors of those centers to join. First, Director of Vikram Sarabhai Space Center. Good afternoon, India. In last 1 year, this is the 10th mission, including the precise landing of the reusable launch vehicle. So with this mission, this is the 7th mission of LVM-3, the successful mission. With this, the success rate of LVM-3 is 100%. And this is the ideal vehicle for Gaganyaan. Some of the changes that we are incorporating in Gaganyaan, we have implemented here. And the Mark III has crossed the reliability of 0.9 and inching forward. So I take this opportunity to salute the entire
ISRO community, especially the VSC community and all launch vehicle centers, industry partners for making the stages, making the sub-assemblies and testing. In fact, this is the third launch of LVM3 in 1 year. You know, the realizing the stages, assembling, testing, and then launching 3 LVM3s in 1 year is a Herculean task. I salute the industry as well as all the ISRO centers for this. And I wish all the very best. We know that when the beginning is good, the ending has to be good. I wish all the very best to the Chandrayaan for its solitary journey through the vastness of space and for making a feather-like soft landing in the 4th week of August. Good luck. Thank you. Dr. Narayanan, Director LPSC. Yeah. Good afternoon to all of you. It is a historical event for Indian space program and a proud moment for all the Indians across the globe on this momentous occasion of the successful launch of the Chandrayaan 3. 3-in-1 spacecraft in the required orbit with the highest level of precision by our heaviest launch vehicle LVM3. After the 2 launches of LVM3 vehicle this year, this vehicle is realized in the record shortest time. Today, once again, all the vehicle systems have performed, demonstrated the 7th successful launch. As you all know, the entire spacecraft community has put wholehearted effort during last 4 years, and we have realized a marvelous, great scientific satellite. For this mission, the entire vehicle performance is as expected, as predicted. In fact, the precision in which the satellite is launched shows the reliability of this vehicle. And we too have 4 liquid propulsion modules, 2 in the launch vehicle. The L110 stage, C25 stage, it has performed extremely well along with all other vehicle systems. We too have 2 more propulsion modules, one for taking the spacecraft to the moon, another one for soft landing. I think it is already well integrated. The system health is very good. Today's success is the culmination of the dedicated, smart and hard work of all the ISRO team members and the work culture of ISRO and the review process what we follow. I am sure all further mission operations will be a grand success and we'll have the successful soft landing. On this occasion, let me congratulate and compliment the members of ISRO team, our family members who have really sacrificed, the partners from industry and academia, and the various review fora. Thank you. Jai Hind. The Chandrayaan craft was built at the UR Satellite Center, so I request the Director of URC to speak. Good afternoon, ladies and gentlemen. I take this opportunity to first thank my colleagues from the Launch Vehicle Center for providing a textbook-like launch for Chandrayaan 3 on its journey towards moon. Thank you very much. And as Director LPSC and Director VSSC mentioned, realizing this kind of launch vehicle, third launch vehicle within a year's time is indeed a Herculean task. And thank you very much for the effort that has been put by all the members of the launch vehicle community and the industry supporting them. Coming to Chandrayaan 3, Mohan was telling that it is a penance. In fact, it is a penance of the Chandrayaan 3 team for the last 4 years, which has come today as an outcome. It is sitting like a brain sitting inside the head of a human being on that mighty vehicle. On top of that satellite was sitting, and it was such a happy moment to see that satellite getting separated. And our work continues from now for the next 42 days till we reach the lunar orbit and touchdown softly on moon. So we will speak the rest of the things after the soft landing on top of moon.
Till then, thank you very much for all the members of the satellite community and the industry for your support, which has been continuing over several years, and I am sure will continue in future also. Thank you very much. Space Applications Center Ahmedabad plays very important role in our scientific instruments and building of the satellites. Over to Director SAC, Nilesh Desai. Thank you. Good afternoon, everybody. At the outset, let me compliment Team ISRO for this excellent work, and especially vehicle team as well as the project team. And as we begin this historic journey towards moon, well begun is half done, as it is said. So I'm sure that we'll succeed in our effort and endeavor to land on moon safe and in secure manner with a soft landing after 45 days. So I wish all the best to all the people who have contributed directly or indirectly, and especially to the project team, spacecraft team, as well as my team at Space Applications Center, who has developed sensors and other hazard detection and avoidance system which will help for a secured and safe landing on moon. So once again, I thank all who have contributed in this mission. Thank you. Director of this center, Satish Dhawan Space Center, is the chairman of the Launch Authorization Board and also realizing the solid motors of this rocket. So over to Director SDSC Shah Rajarajan. Honorable Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, respected Chairman, our mentors and the dignitaries present here, and the entire ISRO family, a very successful launch and hearty congratulations to all the LVM-3, M4 and Chandrayaan-3 mission. So, once again, the fat boy has done its job and put very precisely our prestigious lunar mission Chandrayaan-3 in the transfer orbit. And I congratulate the SDSC SHAR team, because throughout this launch, we had many launch campaigns of 355 and 56. Along with that, we are proud to have this. In spite of the weather conditions here, we have successfully launched LVM-3 in the prescribed launch window time between July 12th and 19th. And we had a very good, smooth campaign here, and all the hearty congratulations to the entire launch vehicle team, as well as for the last 2 months for hosting the Chandrayaan-3 team here and carrying out all the tests to make sure that Chandrayaan-3 is also ready for the mission. And I also thank our entire logistics team who handled this huge crowd throughout this campaign period, in particular last 2-3 days. And my sincere thanks to the various Indian industries who are now participating in various aspects of solid motor processing as well as the assembly activities of our launch vehicle to make it successful. And I wish a glorious success in the future to come. And I wish, as mentioned in the last week of August, to have a successful soft landing of Chandrayaan-3 lander on the moon surface and to make history. Once again, thank you. Jai Hind. I request all center directors to join on the podium. Please come, all of you. Sir. Can you lower this? Please come. Please come here. Come. Please come.
Come, madam. But come.